Hej allesammans! Hjärtligt välkomna till det första avsnittet av Senergia Play. Vi på Senergia kommer ha mängder med intressanta personer, gäster, vi kommer prata teknik, vi kommer ha intervjuer. Och i det här första avsnittet så är vi inbjudna till Huawei, där jag ska prata med dem om deras växelriktare, energilagringslösningar och också om deras synergier från IT, telekom som de sedan har tagit in i solenergiindustrin. Så hjärtligt välkomna till det här första avsnittet. Nu kör vi! Då har vi satt oss här ner en liten sväng och ska prata med Patrik Salklev här på Huawei. Så välkommen Patrik! Tack så mycket! Jag tänker innan vi går in på allt fördjupa, kan du berätta lite om dig själv? Vad har du för roll här på Huawei och vad jobbar du med? Ja, jag är då försäljningschef inom Digital Power, så jag har varit nästan 9 år på Huawei. Började inom det vi kallar Carrier Business Group, som är operatörsverksamheten. Alltså 3G, 4G, 5G. Och sen så tog jag lite ansvar över att utveckla vårt affärsområde för Digital Power, där växelriktarna då ingår. Och ja, det visade sig vara väldigt togs väl emot den svenska marknaden, och vi har växt kraftigt, och från början var det i princip bara jag, och nu är vi totalt 14 personer i Norden, och vi fortsätter att växa tillsammans med våra partner som er också. Ja, men grymt. Du nämner Huawei Digital Power. Kan du berätta lite mer om vad är det för någonting och hur har ni använt era koncept från IT och telekom in nu i energibusinessen? Digital Power är en ny business unit, eller business group till och med, inom Huawei. Så vi har ju traditionellt bestått liksom av Carrier Business Group, det som har med operatörsverksamheten att göra. Sen Enterprise, mer IT-orienterat, och Consumer Business som kanske de flesta känner till, där det är telefoner och olika konsumentprodukter. Men inom Digital Power så bryter vi ut allt som har med Power Electronics, tar det inom en business group, så vi får mer fokus på det som är power-relaterat, och även kan kombinera power med IT. För vi kommer egentligen från liksom ICT-sidan, men vi har lång erfarenhet inom power också. Så vi sätter ihop det här inom ett område och därmed ger fokus och kan prioritera upp det som de här andra business groupsen. Och det är därav vi kan bygga den här organisationen på 14 personer då. Så vi får lite andra muskler helt enkelt. Ja, men spännande. Jag blir också lite nyfiken när du säger att du har jobbat med liksom telekomoperatörerna. Har du någon sån här grej som att men så här gjorde vi på telekomsidan och jag ser precis samma sak här? Eller finns det några paralleller man kan dra? Ja, alltså den är väl lite annorlunda. Det jag jobbade var ju då med field operations, så vi såg till att hålla operatörernas nät igång helt enkelt. Ja, både fastnät och mobilnät. Mycket tekniker ute på fält och installera och reparera. Så det är väl, om vi säger installationsbiten, ja, den är väl ganska lik. Och jag ser även att flera av de här leverantörerna som jag jobbade med under den tiden för att bygga telekomnät, men även reparera och hålla igång det, är några som även går in i marknaden för att jobba med solenergi. Det vill säga att det är ungefär samma typ av tekniker. Okay. Så att de har liksom breddar sitt verksamhetsområde och inte bara jobbar med ren installation och drift, men även går in i solenergi då. Okej. Ja, men spännande. Så det ser jag väl kanske. Ja, men grymt. Jag vet också att du har varit pappaledig här för ett litet tag sedan. Solenergibranschen, den är ju ganska hektisk, så hur var det att bara vara lite ledig då? Ja, det var ju väldigt skönt. Tyvärr så var jag bara ledig i 3 månader. Just för att det var ganska mycket. Jag tog den ledighet kanske under sommaren när alla andra var lediga. Ja. Så 3 månader var det, inte mer än så. Var det någonting du hann grubbla på då när du fick lite distans till jobbet?
Ja, inte mer än att jag passerade Icat nere i Vejbystrand och såg lite solpaneler och tänkte att nej, nu vill jag komma tillbaka till jobbet. Så. Ja, men fantastiskt. Huawei är ju ett stort multinationellt globalt företag. Vad har Huawei för roll till Sverige? Huawei har ju funnits länge i Sverige, i nästan mer än 20 år. Och vi har varit med och byggt upp hela telekominfrastrukturen. Vi har haft forskning och utveckling i mer än 20 år här. Där bland annat man är totalt cirka 340 forskare i Sverige. Och vi har varit med och utvecklat topologierna och algoritmerna till växelriktarna från Huawei Sverige. Så att, som sen har rullats ut liksom över hela världen. Vilket är totalt 230 gigawatt nu som jag tror vi har skeppat ut räknat till antal växelriktare. Ja, det är ju helt otroligt att Sverige som en ganska liten solenergination kan vara med och bidra på ett så stort spektra som det blir då, den volymen. Det är ju helt fantastiskt faktiskt. Och härifrån Sverige. Ja, det är häftigt. Det blir man stolt. Ja, men grymt. Då ser ni att jag har en ny gäst här bredvid mig. Och jag ska låta gästen presentera sig själv. Och min gäst pratar engelska så att vi byter språk. So, hello Kooking and welcome to Senergia Play. Thank you team. Very nice having you here. Can you describe, who are you? Yeah, my name is Kooking. Now I'm working in Huawei Sweden, and the business area I'm sitting now is Huawei Digital Power, and we have one centralized operation model. So we are covering 7 countries, so 3 from Baltic, then rest from Nordic. Okay. And I'm responsible for partner development and operation under this power business. All right. Yeah. Can you tell me a little bit, how did you end up here at Huawei Sweden? Yeah, I have been working in Huawei for 14 years already. 14 years? Yeah, 14. And most of my time I have been working in European countries. Last 7 years I was working in Huawei Finland. So I was there for almost 7 years. So then then you know the cold weather already. I'm very used to the, let's say, culture from Nordic, and I'm very used to the, let's say, weather and so on. Yeah. So I'm enjoying that. Yeah. And in Finland, so I was 3 years I was working in enterprise business, because we handle the enterprise business through the partners. So I was responsible for partner development and operation. And then, after we established the Digital Power Business Group, since the middle of last year, inside Huawei, and I was requested to, let's say, come to Sweden to take this role. Yeah, Patrik definitely needed some help. He was overwhelmed by all the work. I'm very happy to be working together with Patrik. Yeah. So that is how I ended up, to be here in Sweden. So basically, when you ended up here, Huawei started the inverter business for real. Can you describe us a little bit, like how has you organized the market? Like what are you doing here at Huawei Sweden, and how do you work with your partners? Yeah, I think this is very relevant and important question. Yeah. Majority of our business is handled by partners. That's why it's very important for our team to know the market in terms of, let's say, solar business, in terms of other business areas, which also belongs to digital power. And then it is also important to understand, who are the key partners in each countries, and what is their business goal and strategy, and their willingness, to be together with Huawei. So that's why we have a, let's say, channel team, which I'm leading. So we need to, let's say, support our partners because of the joint goal in terms of the business development. To know their business demands, and also that, we have a VAP partner, which is an extension of Huawei.
So we also need to enable our VP partner to support our partners in the best way. Yeah. All right. It's really interesting when you're describing like the market, and since Huawei is such a big global company, you need to have your channels. And as a channel manager, it's really interesting speaking with you about these topics. I'm a bit interested, like how do you, since Huawei has been in the inverter business and the digital power for many years, like which other markets have you done the same journey as we do now here in Sweden? Like, can you see the similarities between other markets, and what have you learned? Yes. As you know that our solar business has been developed so well that we have our operation and business in different countries. So that's why we keep, keep developing the business in the similar way that we always look at the potential partners, strong partners in this market, and then to build a healthy, partner structure, and also dynamic, try to optimize it when the market is grow and the business is growing. Yeah, I think it's really interesting when you're describing like how you at Huawei always interact with the market. But which key drivers do you see on the market? Because you as an organization is always adapting. Like what can you see on the other side? Like the things that you cannot always do something about, like the market, how people think. Like which is the, according to you at least, what are the key drivers on the market side of things that you think that we see what we see today? Yeah. So we will look at, for example, the policy from the individual countries, and what are the subsidies to support or to motivate, people and companies to invest on the solar. So that is something we are looking to know the trend of the market. Yeah, and where the government is going. Yeah, where the government is going. Yeah. Yeah. And also we will also look at in general what kind of challenges people are facing. For example, the rising electricity price. Yeah. How it will impact each individual's daily life and each company's daily business. Yeah. Yeah. That is something we are also looking into to see how our product and solution will help people and companies to address those challenges. Of course, together with our partners. Yes, yeah. I think it's really interesting to hear about when you are elaborating on the more like rules and regulations, and also the energy market and the energy prices. Like, do you have any quick comments on what is happening in the world with the really high energy prices? Like, how is this affecting Huawei digital power? Well, the challenges become more and more clear. For example, this year in weekly basis we heard a lot of discussion around the rising price for the electricity, and many customers start to ask what are the product and solutions from Huawei side which we can help them. And then we provide the most updated product and solutions to try to help them, and also we share the messages which we collected in daily business from different partners and customers. Then they also get an idea. Not they are facing this kind of challenges, but also this is a challenge everybody are facing. Yeah, and I think that's
extremely interesting. And I know that Huawei has a extremely big and many people involved in R&D, because I think the connection between the market and the products is the development, the developing team. Like, can you explain a little bit to us who are unfamiliar with Huawei? Like, how do you see, what is your driver on innovation, and how do you see the developments on basically research and development? Yep. I think then this is relevant to our strategy after we establish this digital power. So our strategy is among all the other vendors or players in this let's say area. We want to be different than them. So what we mean is that we will keep let's say utilize the strength of our let's say traditional business. We are very good at the power electronics. Yeah. But on the other side, Huawei as an ICT player, we are also good at the digitalization. So that's why after we establish this digital power, we want to combine our strengths from power electronics and also the digitalization. So we deliver our product and solution in a smart way, efficient way. So people can companies, they can utilize the energy, let's say, end-to-end in an efficient way. Yeah. So it will almost be like an ecosystem at home when you have your inverter, you have your solar panels, you have your electric vehicle charging, you have your stationary battery. It's more of an ecosystem and the communication between them rather than individual products. Yeah, on top of this fundamental kind of, let's say, strengths, so we want, let's say, deliver the most innovative and smart product and solutions to the customers. As you said, we will also have the, let's say, charger solutions, and for the residential scenario or even for the semi-public scenarios. So we aim that our charger solutions will be very well synergied with our solar solution and also the battery solution. That's extremely interesting. Since it was just a couple of months ago, Senergia started our own subsidiary, Senergia Charge, but with only focus on electric vehicle charging. Yeah. So this will be extremely helpful product for us. We see the same. Yeah. If we look a little bit towards the horizon, what do you see in a couple of years here for Huawei, and what is important for you here on the Nordic markets? Like what is the key things that you need to accomplish to reach your goals? Yes. So we have a vision that to support the whole, let's say, society. Here we are sitting in Sweden to move to this, let's say, more and more green future. So it's very important for us to be close with the local, let's say, partners, and to be close to the customers, to know what is their demand in daily basis. And then we try to support them by our, let's say, partner landscape and by our, let's say, innovative and, let's say, smart product and solutions. And then, on the other hand, we will invest, let's say, more for our resources as a local presence. Presence. Yeah. I'm sorry for my English. And then, more and more resources will be local because we see that it's very important to be localized, and then, that will help us to know the local market and know the local customers, and even in better way. So yes, that is how I see it. I fully agree with what you're saying. And
speak about local. Like how local do you feel yourself in the role where you have Well, here? You have been in Finland working, and you are now in Sweden. We must have a few differences compared to China, right? Yeah. Well, I'm not very ready to be very local, but from my heart, from my blood, I'm really enjoying to be working here and living here. Every time I have meetings, discussions, or outside of office time, I'm really enjoying that, and I love the culture here. Food is nice. But not as home. Well, I like both Chinese food and let's say Western food. So I see the difference. Yeah. Do you have any specific Swedish favorites? Pancake. Yeah. Pancake. Yeah, pancake is one of that. Yeah. Fika culture, I like it. Yeah. Yeah. Me too. I like skiing, even though in Stockholm, it's not very No, you need to travel. convenient, to find a nice, let's say, ski center. But I'm very used to the weather here, so I try to be more localized. Yeah. I can't speak any Swedish yet. I hope I have enough time to study it, to learn it. Yeah, I think that when we see our prognosis of the market, we will need Huawei as a partner for a long time if Sweden is gonna meet Sweden's goals of the PV installed capacity. We see the same. We see Senergia as very, very potential and committed partner for this let's say digital power business, not only in the solar business but also in the charger business, or maybe even for other business in the near future. So we are looking forward to the great cooperation between each other, and definitely yes, yeah. I think that was perfect, fine words from you, Kooking, and thank you very much for being here. Yeah, thank you. That's my pleasure. Då har jag ännu en ny gäst här, och det är min eminenta kollega Anton. Och varmt välkommen till Senergia Play. Tack så mycket. Jag tänkte att vi skulle prata en hel del Kina här nu, eftersom både du har bott där och vi är ju faktiskt på hemmaplan hos Huawei Sverige här. Så att, men innan vi går så djupt så tänkte jag, skulle inte du kunna berätta lite kort om dig själv och vad du har för roll på Senergia? Ja visst. Som sagt, jag heter Anton. Jag arbetar Senergia med inköp, men inte bara i inköp utan även logistik, och jag har också ansvar för vår kundtjänst. Eftersom vi ser att det här hänger ihop. En kund vill gärna ha någonting vi har köpt och det vi ska leverera till kunden, vilket gör att det är hela den här kedjan. Så men det jag arbetar mest med på Senergia hittills, det är ju framförallt inköp. Och om vi stannar där lite vid just inköpet, hur skulle du säga att hela supply chainen är just nu? Det har varit väldigt både turbulent omvärld med covid och oroligheter i Europa. Hur är det på inköpssidan? Ja, det man kan säga det är mycket. Ja. Av allting egentligen, det tillverkas väldigt mycket. Ja. Det öppnas många nya fabriker, alla vill ju tjäna pengar på det här. För alla förstår ju att det här är något väldigt stort som är på gång. Så det är mycket som görs, men tyvärr är det också väldigt många kunder. Så det är också mycket som försvinner där, att det som tillverkas köps. Sen är det många utmaningar i form av ökade priser för råmaterial, det är svårare med transporter. Det har ju varit flera år nu, men det har inte blivit bättre precis. Det blir dyrare med lastbilar i Sverige, det blir mycket konkurrens för alla sidor. Så jag ska säga att det är mycket, helt enkelt. Det tillverkas väldigt mycket, men på grund av att intresset är så otroligt stort för solenergi, så köps allting också. Så det, ja, men jag förstår vad du menar. Hur skulle du säga en installatör idag, om man tar någon som jobbar professionellt med solenergi, hur ska de tänka kring att säkra sitt material och få leveranser i tid? Vad ska de göra? Ja, jag tror att just nu i de här tiderna så är det väldigt viktigt att man tänker efter före. Att man planerar lite vad man ska göra. Innan har det varit ganska lätt att man surfar in på någon sida, man köper det som finns. Man kan köpa från Sverige, Tyskland, en del köper direkt från Kina. Men de här dagarna, de är lite över just nu.
Utan nu handlar det om att om du verkligen vill veta att du får det du vill ha, då måste du tyvärr tänka efter vad du vill ha. Du måste ha en prognos och kunna på något sätt planera de kommande månaderna. Om jag vet vad våra kunder vill ha, då kan jag se till att det verkligen finns på lager i rätt tid. Men om någon kommer och säger om en vecka behöver jag de här panelerna, då blir det otroligt svårt och väldigt dyrt att köpa in de här. Så just det, att tänka efter förut är väldigt viktigt. Att tänka lite längre framåt i tiden. Vi har ju haft både Patrik och Kooking här från Huawei. Hur jobbar vi med att säkra materialleveranserna från Huawei? För att vi är långt ifrån ensamma i världen och vill ha Huaweis växelriktare. Nej, det stämmer. Alla vill ha dem. Det har gått från en produkt som kom till Sverige ganska nyligen till att bli en riktig rockstjärneprodukt i solbranschen. Alla vill ha dem här. Och som sagt, är vi inte ensamma. Utan det vi gör, det är att vi berättar i lång tid i förväg till Huawei vad vi vill ha. Vi ger dem en prognos 6 månader framåt hela tiden. Vi berättar alltså vad vi ska ha om 6 månader från idag. På samma gång så lägger vi skarpa ordrar på minst 3 månader framåt hela tiden. Vilket att vi lovar att vi ska köpa det här och dem. Det är ju en risk, men det är ingen stor risk med tanke på hur populära de är. Men det tvingar oss att förstå vad vi gör. Så vi på inköp är alltid 6 månader minst framåt i tiden när vi pratar med Huawei eller andra leverantörer. Ja, men det tror jag är extremt viktigt att ha den här dialogen. Och det är också lite intressant för att du har ju din roll som inköp. Men också så har du ju faktiskt bott och arbetat i Kina. Kan du berätta lite? Vad gjorde du där? Jag har bott i Kina ett antal år. Jag var först student i Hongkong. Och jag bodde i Hongkong och jag studerade. Och jag kom hem till Sverige och jag fick nästan lite lappsjukan i Sverige. Det var så tomt så jag kom på att jag var tvungen att åka tillbaka dit. Så jag tog examen och åkte dit så fort jag kunde. Jag ville absolut inte studera så jag tänkte, vad kan jag göra? Så jag kollade runt och jag fick lite olika jobb. Först blev jag engelska lärare. Jag började hjälpa till att hitta lite fabriker och grejer. Men väldigt fort jag mig in på att jag också blev en guide. Så jag guidade faktiskt runt i hela Kina och hela Asien till svenska och norska turister. Jag gjorde det 4-5 år faktiskt. Jag bodde i en stad som heter Beijing, Kinas huvudstad. Men under den tiden så blev det mer och mer att jag blev tillfrågad om vad kan man köpa här, vad kan man köpa det. Många av de här turisterna var egenföretagare. Vilket gör att då väldigt fort blev jag tillbakatryckt i ekonomispåret och blev mer och mer en inköpskonsult istället. Okay. Och sen efter ett tag så slutade jag helt med det och gick in och bara berätta mot Kina och inköp. Och det har jag aldrig slutat med. Nej, hur jobbar du idag och vilka delar av att ha arbetat i Kina tar du med dig nu när du jobbar här i Sverige men mot Kina och andra sidan? Det jag försöker ta med är ju att kineserna idag, de är ju väldigt långt fram. När jag bodde i Kina första gången kunde ingen engelska. Nu kan du skriva till vem som helst och få hjälp på engelska. Men det jag försöker ta med är lite det här att se saker från deras sida, delvis det här interkulturella kommunikationen som är ett väldigt fint ord numera. Ja. Att tänka ett steg till. Istället för bara säga det jag vill så måste jag tänka, hur hör de det jag säger? Jag vill göra en beställning om 6 månader. Vad ska jag säga för att få dem att förstå det här? Att tänka, hur pratar jag med dem på ett sätt som vi båda förstår? Och det kan jag tillämpa mycket. Jag kommer ihåg när jag kom första gången till fastlandskina. Jag hade varit i Hongkong innan, det är allt väldigt säkert. Så kom man dit och ingen kunde engelska i fastlandskina. Jag hoppade på en buss utan att ana vad på väg. Jag förstod inte vad det kostade. Jag gav dem bara lite mynt. Och sen kastade jag av mig morgonen efter en liten vy. Och jag tänkte, jaha, vad gör jag nu? Och då hade jag en väldigt känsla av att det här var inte så kul. Men då kom det lokala kineser och bara, de såg att jag var utlänning. Så de tänkte, han ska säkert till hotell. Så började peka mot hotell, mot busstationen. Men jag hjälpte verkligen till. Och där kände jag att det här vill jag vara lite, det här människan som förstår att... vad vill han och vad vill han och hur hjälper jag? Ja. Och det är det som är viktigast, den här känslan. Hur pratar jag så de förstår? Inte på vilket språk, utan hur talar jag så att vi kan samarbeta? Men sen måste man också förstå att kineser är ganska bra på långsiktighet. Och det är någonting som vi svenskar var ganska dåliga på. Så det är också ett sätt man ska komma ihåg när vi pratar med dem. Att kineserna tänker inte nästa år. De tänker 10 år, 20 år, 1000 år. För det är så deras land går till. Ja. Tycker att även vi måste få mer långsiktighet i våra affärer när vi bygger relation. Hur jobbar man med det rent konkret med Huawei? Det är ju arbetet med att vi verkligen, när vi bestämt att vi ska ha den produkten, då går vi all in.
Vi försöker ta fram så att vi samarbetar med vilka produkter man använder. Vi blandar in dem i allting. Vi ser dem inte bara som en leverantör utan en partner. Vi gör olika träningar ihop, utbildningar. Vi arbetar med prognoserna och vi utmanar dem hela tiden att vi vill ha mer Huawei på marknaden. Vi blandar in dem i allt. Ja men fantastiskt. Kul att höra lite din syn på det, Anton, som både har varit i Kina och nu tillbaka i Sverige, sedan några år tillbaka då, visserligen. Ja. Men fantastiskt. Jag känner mig superinspirerad att fortsätta samarbetet både med dig och våra partners här på Huawei. Så grymt tack, Anton. Tack så mycket själv. Yes, och det har blivit dags för det sista inslaget här på Senergia Play och vi ska ha en liten tävling. Bredvid mig har vi såklart våra två tävlande, Kooking och Patrik. I will present this in English since Kooking is speaking English. But the first question will actually be to you, Patrik. We will have 3 questions. The questions will be related to China and Sweden. Patrick will, of course, receiving the questions about China, and Kooking the questions about Sweden. So the first question to Patrick. This is actually a pretty tough one. Which is China's largest city? Oh my god. I have no idea. No idea. Cooking is looking at me like... You should know it. I'm not sure, but I think I know the answer. Okay, let's see the answer. Oh, then I'm wrong. Next question. For Kooking, who is this? Don't recognize this lady. I'm sorry, no. It was a harder quiz than I thought. This is Queen Sylvia of Sweden. Okay. Maybe you don't recognize her with all the diamonds and. Yeah, that's the reason. Yeah, that's the reason. Yeah. Of course. If you change the picture, Question number 2 for Patrick. The Chinese zodiac of 2022 is of course the tiger, but which was the zodiac of 2021? Oh. Shit. Oh, I forgot it. I should remember it, but... Kooking, can you help him? cow. The ox. Yeah, cow. Yeah. Same. Yeah, true. Depending on how big the horns are. Yeah, exactly. Question number 2. The big amusement park in Stockholm is located on Djurgården. What is its name for Kooking? Can we change to another question? This is very, very difficult. Patrick. Yeah, but it's Gröna Lund. Gröna Lund, yes. Gröna Lund, okay. Oh. Next question. For Patrick. China's world-famous Yellow River flows through 7 provinces. What is the Chinese name of the river? I mean, this is starting to get embarrassing for me. Yeah, we need to. Yeah. I have no idea. Kooking. Huanghe. Of course. Yes. Oh, finally. But this But you can't take my point. Yeah, this is not my point. Unfortunately not. Final question. For Kooking. Who is the author of the famous stories People Long I think she's even popular in China. Or, I mean, she some people know. Yeah. You should know Kooking. You haven't shared this, let's say, before to me, so how I can get to know that? Guys, I think I have to make it a bit of an easier quiz for next time. Yeah, it is. But thank you very much for participating, and it was great having me here at you guys here at Huawei. So thank you. Thank you. It's our pleasure. Thank you, team. Thank you, team. Yeah.